Last week we were here and then we saw something we began 2 weeks ago called the dead man. The dead man. And we saw certain things that the dead man characterizes himself with. And we saw about 7 characteristics of the dead man. That he's a man of few words or no words. He remains resolute. Praise the Lord. Hallelujah. He is very meek and humbled. He is unreceptive or insensitive to any environmental stimuli. He is dead to the flesh. He is not easily provoked. He is hospitable unto all and loves everybody. And we saw that the Bible said, except a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. But if it dies, it bringeth forth much fruit. Praise the Lord. Hallelujah. So for you to bear fruit, you have to die. We saw also that the seed is a Christian, and the soil is the world in which we find ourselves. For you to bear fruit worthy of repentance, you must die. If you don't die, you cannot bear fruit. So also that the kingdom of God is about fruit bearing. If you don't bear fruit, nobody, Jesus Christ doesn't want you in his kingdom. John 15 verse 1 says, I am the vine, my father is the husbandman. And verse 2 says, any branch in me that beareth fruit, he prunes so that it brings forth much fruit. So that it brings forth much fruit. And the branch that does not bear fruit, he cuts them off. And men gather them and throw them into the fire. So the kingdom of God is about fruit bearing. Bible says the sower went to sow seeds. Some fell on fertile lands, good grounds. Some fell by the roadside. Some fell on stony lands. And the last group fell in thorns. And the ones that fell on good grounds, the Bible says these were the ones that received the word with joy and walked therein. And they bear fruit, some in 160s and 30s. So, for you to bear fruit, you must die. Praise the Lord. Hallelujah. We want to move straight to a different one today. Matthew 25 verse 1 to 13. The foolish virgins and the wise virgins. Matthew 25 1 to 13, and I read. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. 9. But the wise answered and said,
Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. 13. What therefore? For you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Praise the Lord. Hallelujah. Enti yakinkan Matthew asempa eti adionunum. Enti chemu baako kosi dumiensa no. Ena wode osoro ahinie no beto mabawa dubi a watase won nkania free adi se warekushia ayifrokunu no ho. Na won mu num ye nkwasia na num nso ye madwuma. Na nkwasiafo no fa won nkania no wamfa ngu ankura. Madwuma no fa ngu gu ntoamu ka won nkania ho. Na ayirefrokunu no chere no won nyina ani kunwi na wodedai. Na dasuo mu no wote ntiamu se hwe ayifrokunu no ni o mumfiri adi nkohia no. Ena mabawa nyina sore keka won nkania. Na nkwasiafo no ka kire madwenman no se moma yen mo nwonu bi na yen nkania redum. Na madwenman no buase dabi arenso yen nemo na monko won a woton mmom nchen nkoto modie. Na wareko akoto bio no ayifrokunu no bai. Na won a wasiesie won ho no ni no ko ayifrohia no ase na woto pono no mu. Na kire yi no mabawa a aka no nso ba beka se owura hini yen. Na obua se nokore mesemo se minimo enti munwan na munnim da a don kono mesantim biem enti munwan na munnim da ana don kono. Amen. The foolish and the wise virgins. Enti maba kwasiafo ene mabawa madwema. In all, Bible is talking about virgins. Enti ni nyina mu no tworo no ekasafa mabawa. These are in two categories. Se egu ahoro mienu. The wise and the foolish. Akwasiafo ene madwema. And these are people awaiting the coming of the Lord Jesus. Na weni nkrofo a yetwen Yesu ni maye no. So all these virgins are Christians, or those who calling themselves born again. Enti mabawa we nyina ye akristofo yenga yefra ho se nya awofoforo. Just as in this kingdom we have the sheep and the goats. Se ahinie we mu no ye wo mponche ana mrekire ene nwan in the same chapter. Awo sa kire yi mu a. So Christians are either sheep or goats. Enti akristofo ye mrekire ana se nwan. Just as the virgins here, some are foolish and some are wise. Se mabawai ebi eye madwema ne These bia are all people claiming to be born again. Nti we ni nkrofo ye nyina pe awofoforo. A part is wise and a part is foolish. E fa babi eye madwema and e fa babi so eye nkwasiafo. As we just read, they all took their lamps with them. Sene yakinkan ye no won nyina afa wan kanea. And we understand that a lamp means it is brightening, it has light. Na sene ye nyina tiase no kanea no eheren. Not that it was dim, it was shining. Yes, bia na en abafom ne mom no na eheren. But the foolish refused to carry excess oil with them. Nkwasiafo no amfa ngubi ankura. Bible said that the foolish, they took their lamps but took no oil with them. Na ose nkwasiafo no efa wakania no nanso wamfa ngo. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Na madwema no so
ɛfa ngoni bi egu tuwa mu kitai. But while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Na bra ayifokunu no ɛkyɛre no wonyina ɛdedai. Praise the Lord. Hallelujah. And at midnight there was a cry, behold, the bridegroom cometh, and they all went out to meet him. Na anadwo desio mu no wɔte ntiamu bi sɛ monhwɛ o ayifokunu na ɔreba no. At this time before, the foolish are now looking for excess oil to carry along. Samre wei ɛna na nkwasiafoɔ no ɛhwehwɛ ngo. They didn't prepare for the coming of Jesus. Wansiesie wɔn ho amma Yesu mmaeɛ To no. them they were complacent. Wɔn no na nea ekura mo na ayɛ. They thought they have arrived. Wɔn fi sɛ wɔduru awie. Everything about them is okay and they are worthy for the coming of the Lord Jesus. Bibia ɛyɛ ma wɔn na wɔtwɛn sɛ Yesu bɛba. To them they are perfect already. Wɔn no deɛ wɔn hu sɛ wɔn bibia yɛ pɛrɛpɛrɛ. We have such people in this world today. Ɛnɛ wiase mu yɛ wɔ saa nkurɔfoɔ no ɛwɔ hɔ. So Jesus Christ has died and paid the price once and for all, and we are free. Sɛ Yesu abɛwu atua yɛ bɔne so ka nti yɛn We are not nyinaa under yɛde the yɛn law but under grace. yɛnni mmara ase na mmom yɛwɔ adom ase. A group will say there is none holy, there is none righteous. Na ekuo bi nso bɛka sɛ obi a ni hɔ a ne ho te anaasɛ obi wɔ hɔ a ɔtene. A group will say no one is good. Obi bɛka sɛ obi a ni hɔ a ɔyɛ papa. That's why Jesus Christ came and died. Ɛno nti na Yesu ɛbɛwuiɛ. A group will also say you cannot be holy, you cannot be perfect. Na ekuo bi nso bɛka sɛ wontumi ntew anaasɛ wontumi nyɛ pɛ. What's the Bible say? Be ye therefore perfect, even as your heavenly Father is perfect. A kyerɛ no si yɛn sɛ yɛnyɛ pɛ sɛ yɛagya na ɔno nso wɔ soro no ɔno nso yɛ pɛ no. To themselves, they were ready for the coming of the Lord Jesus. Ɛwɔ wɔn so no deɛ na nka wɔayɛ krado ɛretwɛn Yesu maa Because no. according to the marking scheme of heaven, they were not ready. Ɛnso no wohwɛ nea wɔde ato hɔ sɛ nipa bɛdi so de akɔ soro no na wɔmmoa Praise the Lord. Hallelujah. They took their lamps but carried no oil in excess. In addition, Di wɔfa wɔ kanea nanso wɔamfa ngo biara antae akyire. so when the bridegroom came, Enti ayifokunu no baeɛ no. before they were now frustrated looking for excess oil or additional oil, Afei na wɔgu so ɛrehwehwɛ ɛreprɛ hwehwɛ. and they were now pleading with the wise to share their oil with them. Nti afei ɔpa anyansafoɔ no akyɛw sɛ ɔmoma wɔn ngo no bi. The foolish virgins and the wise virgins. Nti mmabaawa agyimifoɔ anaa kwasiafoɔ The ɛne groups- mmabaawa madwema. The groups I just described are all under the umbrella of foolishness. Nti nea ekuo no a wɔka ho asɛm no nyinaa ɔde wɔn nyinaa hyɛ agyimifoɔ ase. Bible say, work out your salvation with fear and trembling. Na twerɛ no sɛ yɛnyɛ yɛn nkwagyeɛ ho adwuma ɛne suro ɛne aperepere. But they say Jesus Christ has already paid the price. There is no work to be done again. Nanso yɛse Yesu wɔnyɛ tua ka no awie. They also said, once saved, forever saved. Nti nea wɔka ne sɛ bere a wɔanye agye yɛn no wɔagye yɛn daa. This is an error and it's a lie. Wei ɛyɛ mfomsoɔ na ɛyɛ atorɔ. The foolish virgins were also saved. Mmabaawa nkwasiafoɔ no nso wɔgye wɔn But nkwa. at the end of the day, they lost their salvation because of unpreparedness. Nanso no nna no awieɛ no wɔhwere wɔn nkwagyeɛ ɛsiane sɛ wɔansiesie wɔn ho. They lost their salvation Wɔhwere wɔn nkwagyeɛ no because they failed to prepare. ɛsiane sɛ wɔansiesie wɔn ho. They dependent on their carnal knowledge that once saved, always saved. Nti na w'ani da w'adwene so sɛ wɔn agye wɔn no deɛ ɛnoa no They no. forgot the parable. Jesus Christ said, the sower went to sow, and whilst men slept, the enemy also went and sowed. Nti wɔwerɛ fi baabi no a Yesu kaa sɛ mmerɛ a okuani no kɔdua nnɔbaeɛ no atamfo no nso kɔdua ne deɛ frɛ mu. The evil sower is seriously and busily planting seeds on so many lands today. Na nnebɔyɛni no a wɔdua no n'ani abere a wɔduadua nneɛma bebree wɔ asase so nnɛ. And the foolish virgins are also busily sleeping and snoring and saying Jesus Christ has paid the price once and for all. Na mmabaawa kwasiafoɔ no deɛ wɔni abere a wɔda sɛ Yesu watua ka no nyinaa wie. And Satan is busily planting and depositing seeds in their heart and in their souls. Na ɔbɔnsam ani abere a wɔdua a wɔde aba hyehyɛ wɔn akoma mu ɛne wɔn akra mu. Because they are under the umbrella of ignorance. Ɛsiane sɛ wɔhyɛ
bibibia ase woni ni wo ho so ase. So Satan has taken advantage over this thought of foolishness to cage them. Enti obonsam agina sadi so e de won ahye eban bi mu. Whilst men slept, Mra won adeda no, the enemy also went and sowed tares on the same land. Otamfo no ana obonsam so ekoduadua no ba e wo sa sekro na so, because his target and main aim is to cause us also to miss heaven, just as he was also casted away from heaven. Esanse ne bota ne se ono so ebeye na famu de na oso hini no ahwere yen se ne ono hwere oso hini. The foolish virgins thought all is okay. Na maba kwasiafo no fi se ni nyina no asa. The level where they were was okay for the coming of the Lord Jesus. Babia na won adu no ofi se eyema won se Yesu bakura obeko. In fact, they were confident and assured themselves that when the Lord Jesus Christ comes, they will make it to heaven. Entino na wa yeshirem pa wa ji won hudi se Yesu ba obeko bi. Bible said then at midnight a cry was made. Na tro ne se anaju de suemu no wote ntiamu bi. Behold, the bridegroom cometh. Show ayifrokunu no ena reba. Therefore go out and meet him. Enti mumfie di na munkohia no. At this stage before they were now pleading for oil. Enti sambre no ena na fei wokoto sere se ebibe ma wongo. Bible said the thought of foolishness is sin. Na tro ne se boni adwen no ana se adwen a emuntie no eye boni. So the thought of foolishness it's sin. Enti nkwasi adwene eye boni. So everything you do in this world that foolishness defines, it sins. Enti bibia obeye wasase we so a kwasi ade ena efa ho no eye boni. Whether it was just captured in your thought and you didn't bring it out to perform, it is a sin. And I say e se wutirim a wan fa ma ni wo so kora no eye boni. Because a good tree bears only good fruits. Sanse eduapa eso abapa. And a bad tree bears bad fruits. Na dua boni so dua ababoni. What is within the heart is what comes out. Nya ewo kuma mu no eno na eba abonten. All that we see or we do with our bodies is the decision of the heart. Enti ade ya de nipadua na ye no eye akuma no botaye. Bible say out of the abundance of the heart the mouth speaks. Enti tro se ewo akuma no maye mu no ano epam ekasa. So when you think foolishness in your mind, you are committing sin. Enti se odwem nkwasi adwen ewo adwen mu a eye boni. Therefore you are a foolish virgin. Sans en na ekire se wo ye ababa nkwasiafo no. The Bible said the wisdom of this world is foolishness before God. Na tro se ewiase mu nyansa eye nyankopon ni so nkwasiasem. So also if you walk according to the wisdom of the world, you are a foolish virgin. Enti se unso nante ewo ewiase mu ade mu a wo ye kwasia. When you look at the world today, the foolish ones are busily given to marriage. Enti se yehwe ewiase nu ene a nkwasiafo no mum na do won ema ware. Jesus Christ said the day of his coming is likened unto Noah's regime. Enti Yesu se ne maye no ebe te se Noah bere so. Men were drinking. Na nipa enomsa. They were enjoying life and pleasure. Na woji wani. Some were given to marriage. Odi bim ema aware. Some were drinking to stupor. Na obi nso ewiensa. And they forgot about the judgment or the warning of the Lord. Na ore fi Yesu kokona na obon that he would destroy the world with flood. Se odi nsuyiri be say asase. They were enjoying, na woji woni, gratifying the desires of the flesh. Na wo me won hunam no. To them all was okay. Womono de na bibia eyema on. That is what is going on today. Eno na ekoso ene. It was the same thing that went on in this parable. Sapepepe ene ekoso because ewo ha say to the foolish virgins everything was okay. Esanse maba akwasiafo no de na bibia eyema on. They forgot about the special day of the Lord, the coming of the Lord. Enti wonre fi Nyankopon dama eba no. That the coming of the Lord is at hand. Se Nyankopon maye no awiedru. They forgot this day. Enti wonre fi. So when you walk after the wisdom of this world, you are a foolish virgin. Enti se unante ewo ewiase no nyansam a wo ye ababawa kwasia. When you fulfill the mandates, the traditions or the customs of this world, you are a foolish virgin. Enti se ewiase no adeye mu ena wani je anane ehye wo no ena wo ya.
woyɛ mmabaawa nkwasiafo no. Bible says, do not love the world or the things in the world. kyerɛ sɛ mɛnnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase no. All that are in this world, nea ɛwɔ wiase mu nyinaa no. the lust of the eyes, niwa akɔnɔ, the lust of the flesh, honam akɔnɔ, and the pride of life. ɛne ewiase ahomasoɔ. All these are in the world and not of the Father. na wei nyinaa wɔ wiase nanso ɛnyɛ agya ne deɛ. Do not love the world or the things in the world. nti nnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase mu. So, because the wisdom of this world is foolishness, san sɛ ewiase mu nyansa ɛyɛ nkwasiasɛm if you love the things of the world, you are foolish. wodɔ wiase mu deɛ a woyɛ kwasia. Bible says, they that love the world are enemies of God. na kyerɛ no sɛ wɔn a ɔdɔ wiase no ɛyɛ nyankopɔn atamfo. James 4:4 says, you all ye adulterers and adulteresses. na yakubu nwoma no ɛti nnangyegya mu nan no ɔse mo awaresɛefoɔ. Know you know that friendship with the world is enmity with God? ɔse monnim sɛ ewiase anyɔnkofa ɛyɛ tamfo onyankopɔn ani so. Whosoever therefore becomes a friend of the world is an enemy of God. enti nea ɔyɛ ewiase no adamfo no ɛyɛ nyankopɔn atamfo. So if you love the world, you are a foolish virgin. enti sɛ wodɔ wiase a woyɛ mmabaawa kwasiafoɔ no bi. The foolish virgins and the wise virgins. mmabaawa madwemma ɛne mmabaawa Which kwasiafoɔ. of them are you now? enti emu deɛ ɔhe ɛna ɛyɛ wo. When they all carried their lamps, wɔn nyinaa fa wɔn kanea. but the wise one carried excess oil, na madwemma no ɛfa ngo kitae. and the foolish ones went empty. na akwasiafoɔ no deɛ wɔde wɔn nsa pan na When you ɛkɔɛ. look at the world today, yɛhwɛ wiase mu na the wise virgins are seriously looking for God, mmabaawa madwemma no ani abere sɛ wɔbɛhwehwɛ nyame. but the foolish ones are seriously panting after the desires of the world. nanso nkwasiafoɔ no deɛ ewiase mu afɛfɛdeɛ na wɔhwehwɛ. The wise virgins are seriously looking for the Holy Ghost. na mmabaawa madwemma no ani abere sɛ wɔbɛhwehwɛ Honhom Kronkron. They want Christ to be formed in their hearts. wɔpɛ sɛ nyankopɔn ɛtena wɔn akoma mu. They want to conform to the image of the Christ. wɔpɛ sɛ wɔfa wɔhu nyankopɔn ne onyam no ɛwɔ wɔn They mu. want to become like Jesus Christ in their body. wɔpɛ sɛ wɔyɛ sɛ yesu kristo ɛwɔ wɔn honam But mu. the foolish ones are busily taking care of their bodies. na akwasiafoɔ no deɛ wɔn honam ɛna wɔrehwɛ. They are just mindful of their flesh. honam ho ɛna wɔdwen. Oh, I have to go and buy this new cloth. ɛsɛ mekɔtɔ ntoma foforɔ wei. Oh, there is a new shirt in town. I have to go and buy it. ɛwɔ atare foforɔ bi wɔ kurom ɛsɛ sɛ mekɔtɔ. There is a new footwear. Let me go and buy it. yɛwɔ mpaboa foforɔ bi aba so ɛsɛ metɔ bi. This hair is so nice. I have to buy it. saa timi ɛyɛ fɛ ɛsɛ metɔ. Bible said they that are carnal do mind the things of the flesh. na kyerɛ ne sɛ wɔn a ɔte honam mu no honam ade ɛna wɔdwen. They that are after the flesh. wɔn a wɔte honam mu The no only thing they mind is the things of the flesh. nea wɔdwen a ɛne adeɛ a ɛyɛ honam. This the Bible says is foolishness. wei na kyerɛ ka sɛ ɛyɛ Because the Bible nkwasiasɛm. says they that are after the flesh, they can never please God. na kyerɛ ne sɛ wɔn a wɔte honam mu no wɔnsɔ nyankopɔn ani. So whilst the wise virgins are trying to conform to the stature, the image of Christ Jesus, enti mmabaawa madwemma no ɛpɛ sɛ wɔyɛ te sɛ yesu. the foolish ones are after the dictate of the dragon. na akwasiafoɔ no deɛ ɔdi ɔwɔ no akyi. Whilst the wise virgins want to look like Jesus, berɛ a mmabaawa madwemma no pɛ sɛ wɔyɛ te sɛ yesu no. the foolish ones wants to maintain the image of the snake. na akwasiafoɔ no nso pɛ sɛ wɔda ɔwɔ so no adi. They forget about God and His word. na ɔwerɛ fi nyame ne n'asɛm no. Bible said the wicked shall be thrown to hell, na kyerɛ ne sɛ timɔdenfoɔ no wɔde ne bɛto ogyam. and all the nations that forget God. ɛne aman a ɔwerɛ fi nyame. The wicked, the foolish virgins, they forgot God na mmabaawa nkwasiafoɔ no ɔwerɛ fi nyame. because to them everything was okay. san sɛ ɔmo no biribia ɛyɛ ma wɔn. They were not working on their salvation. na wɔnyɛ wɔn kwan ho adwuma. Jesus Christ says, strive to enter in at the straight gates. na yesu ka sɛ yɛmpere nhyɛ no mu ɛwɔ kwan na ɛtene no mu. For many I say unto you shall seek to enter, but they will never be able. na dodoɔ no mese mo sɛ wɔbɛhwehwɛ nanso wɔnhu. So the wise virgins are striving. na mmabaawa madwemma no ɛɛpere. They are preparing their ways always, wɔsiesie wɔn akwan da biara just for them to be ready, sɛ ɔbɛyɛ krado. so that at the revelation of the Lord Jesus, sɛ yesu da ne ho adi a when the Lord Jesus Christ shall appear, na yesu ɛba they can be found of Him in peace, a wɔbɛtumi ahu no ɛwɔ asomdwie mu. without spot wa nkekan nka ho or wrinkles. na sɛ mpoprowa bi nka ho. All that their mind is fixed on is the coming of the Lord Jesus. na wɔadwen no ayɛ nyinaa sɛ
yesu ni maye no all that their minds are fixed on is heaven. nya wode wadwen asisu nyina ɛyɛ ɔsoro. Bible says seek ye first the kingdom of God and his righteousness, na yesu si ahwehwɛ ɔsoro hene ne ntrene kane, then all other things shall be added unto you. na nea ɛka ho nyinaa no wɔde bɛma yɛ. The wise virgins are seriously after the kingdom of God, mmabaa madwema no ani abere sɛ wɔbɛhwehwɛ ɔsoro hene and no, the foolish ones are seriously after this world. na nkwasiafoɔ no deɛ ewiase no na The wɔbrɛ. wise virgins are after the righteousness of Christ Jesus. na madwema no ɔhwehwɛ yesu tenene no, The foolish ones are after the unrighteousness of this world. na nkwasiafoɔ no deɛ ewiase mu afɛfɛdeɛ na wɔhwehwɛ. Bible calls this world a world of unrighteousness. na twerɛ no ɛfrɛ wiase sɛ ewiase a ɛntene. So if you love this world, it means you are unrighteous before God. enti sɛ wodɔ wiase a na kyerɛ sɛ wo ho ɛnte ɛwɔ yesu mu. Thus you have become a foolish virgin. enti woabɛyɛ mmabaawa nkwasiafoɔ no bi. The oil here is the Spirit of God, the Holy Ghost in them. enti ngo no a yɛka ho asɛm no ɛne nyame honhom anaa honhom kronkron na ɛwɔ wɔ mu no. Day in, day out, enti da biara they no were panting after the nature of God. wɔpere sɛ ɔbɛhu yesu su no. Paul said that I may know him na ɔsomafo paul ka sɛ na mehu and awurade the power of his resurrection ɛne ne wusɔre tumi no and the fellowship of his suffering, ɛne ne nyɔnkofa ɛwɔ ne being haw made mu. conformable into his death. sɛ bere pa ɛka ne wuo ho. So that the wise virgins always they are panting to know God more enti mmabaawa madwema no da biara wɔpere hwehwɛ awurade and to suffer with him. na ɔne no abrɛ. The cross of Jesus is their target. yesu asɛnnua no ɛne wɔn botae. They are after the old rugged cross, enti wɔpɛ ntoma dada no. and the foolish ones are after pleasure and sweetness. na nkwasiafoɔ no deɛ afɛfɛdeɛ They want na ɔpɛ. to look beautiful in their flesh that ends at the grave, na ɔpɛ sɛ wɔyɛ fɛ ɛwɔ honam mu abrɛ a ɛkɔkɔ wie w'asamando. and they are not feeding their souls. na wɔmma wɔkra aduane. They can spend 5 hours before their mirror taking care of their body, nti wɔbɛtumi asɛe dɔnhwene num ɛwɔ ahwehwɛniwa anim. but they forget about their souls. ɛnso na wɔn afi wɔn They akra. don't feed their souls in the word of the Lord. wɔn ma wɔkra ɛmmen ɛwɔ nyame asɛm They mu. don't bring their souls before the mirror of God, which is the word of God. wɔn fa wɔkra no ɛntena hwehwɛ mfonini a ɛno yɛ nyankopɔn asɛm. Bible says we all with open faces, unveiled faces, na twerɛ no sɛ yɛn nyinaa wɔadeɛ ɛkata yɛn anim no. beholding us in a mirror the glory of the Lord. a wohu yɛ ɛwɔ ahwehwɛ no anim a ɛyɛ nyankopɔn The glory of the Lord. adom no nyankopɔn nwosra no. We are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. enti yɛsesa ɛwɔ saa Into the same image mfonini no from glory to glory, ɛwɔ adom mu ɛkɔ adom mu. from glory to glory, ɔ adom mu ɛkɔ adom mu. even as by the Spirit of God. mpo ɛwɔ nyankopɔn honhom mu no. So the mirror here is the word of God. enti mfonini nhwehwɛniwa wei ɛne nyame asɛm The no. more you see yourself in the word of God, the more you adjust to fit. enti sɛnea wohuhu ɛwɔ nyankopɔn asɛm mu no. The word of God is the mirror. nti nyame asɛm no ɛne So when ahwehwɛniwa you no. bring your soul before it, enti sɛ wode wo kra ɛba a, this word illuminates your soul. enti saa asɛm wei no ɛbɛfa wo It kra no. fishes out every darkness within your soul and the body, sum bi a ɛwɔ wo kra mu no ɛyi firi mu. and it shapes you to conform to the image you are seeing. enti Kabbalah ɛsiesie wo ɛma wohu saa mfonini no a wohu no. The word of God will shape you to be fitted into it. enti nyame asɛm no ɛbɛsiesie wo ama woayɛ te sɛ asɛm no. So the wise virgins are always before the mirror, enti mmabaawa madwema no da bia wɔte ahwehwɛniwa no anim. because they know that the soul doesn't die. wɔsan sɛ ɔhu sɛ ɔkra no ɔnwu. The soul is an eternal or immortal property. enti yɛn kra no ɛte hɔ daa. A day is coming, it will depart from this world and go to another world. enti ɛda bi ba a ɛbɛfiri asase wei so no akɔ The asase flesh will foforɔ so. end in the grave. na honam no ɛbɛwie ɛwɔ amena mu. Insects or termites will feed on it. enti mmoa dɔte ɛna ɛbɛwie. So they forget honam no. about the flesh and focus on their souls. enti wɔn nwen honam ho na wɔadwe nyinaa si
wɔn kra so. Because a day is coming, this soul shall stand before the judgment throne. San sɛ ɛda bi ba saa yɛ kra wei ɛbɛgyina ɔhengua no A anim. day is coming, your soul will stand, will see itself before the great judge. Enti ɛda bi ba wo kra no bɛhu ne ho sɛ wɔgyina ɔtemmuafo panyin bi The anim. wise virgins understood this mechanism. Enti mmabaawa madwema no ɛte saa asɛm wei ase. So always they try to fix themselves into the word. Enti da biara ɔbɔ ho mmɔden sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ They asɛm mu. adjust themselves to be fitted into the word. Na wɔabɔ mmɔden sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ The asɛm mu. more they stay before the word of God, Da biara wɔtwɛn asɛm no the anim. more they become like the word. Ɛna wɔyɛ te sɛ asɛm no. The more their lives reflect the character of the word. Mpɛn pii na wɔabrabɔ no ɛda Nyankopɔn so adi no. In the beginning was the word. Fitiase no na asɛm no wɔ The hɔ. word was with God and the word was God. Na asɛm no ne Nyame ɛwɔ hɔ. The Na asɛm same no ne was Nyame. in the beginning with God. Enti asɛm no ɛwɔ hɔ firi fitiaseɛ When no. you jump to verse 4, it says, in him was life, Na ɛkɔ enum na wɔsɛ ne mu ɛna nkwa wɔ. and the life was the light of men. Na nkwa no ɛne nipa han. Praise the Lord. Hallelujah. So the wise ones are before this life. Enti madwuma no ɛwɔ saa nkwa wei anim. And the more they spend their lifetime before this life, Enti pɛn bebree na wɔde wɔn abrabɔ no ɛbɛto saa nkwa wei the mu. more they receive life into their souls. Na pii na wɔgye nkwa no. Once they are before the mirror and the light of God, Nti bra wɔte ahwehwɛniwa no anim ɛne Nyame asɛm no the anim. foolish ones are busily gratifying their flesh, Na kwasiafoɔ no ɛhwehwɛ adeɛ ɛbɛyɛ redesigning their bodies with makeups. sɛ wɔbɛyɛ wɔ nipadua no foforɔ. They want to look beautiful in this world, Pɛ sɛ wɔyɛ fɛ ɛwɔ saa wiase wei forgetting mu. that this flesh ends at the grave. Na owurɛ fi sɛ honam wei ɛbɛkɔ And they akɔwie wɔ forget asama about do. their souls. Na owurɛ fi wɔn kra. They forgot that all nations that forget God shall be thrown to hellfire. Na owurɛ fi sɛ aman a owurɛ fi Nyankopɔn no otwa wɔn to egya mu. They can spend the whole day on their works, Nti obetumi adi na ne nyinaa wɔ wɔn nnwuma mu. but they forget about their souls. Na owurɛ fi wɔn kra. Here they were very complacent. They thought they were ready for the coming of the Lord, Nti ɛha no na wɔadwe nyinaa ne sɛ wɔayɛ krado ɛretwɛn Yesu. and they forgot to work on their souls. Na owurɛ fi sɛ ɔbɛyɛ wɔ kra ho adwuma. There was too much darkness within them that they couldn't realize, Na esum no adokoro wɔn. and they forgot it. Na owurɛ fi yɛ. But the wise knew that they have to work it out, Na madwema no hu sɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ ho so adwuma. they took excess or extra oil in their vessels, Enti wɔsan fa ngo no bi ɛka ho. and they were waiting for the coming of the Lord Jesus. Na afei wɔtwɛn Yesu mayɛ. What are you doing today, awaiting the coming of the Lord Jesus? Dɛn ɛna woyɛ ɛnɛ atwɛn Yesu ne mayɛ Are no? you a wise virgin or a foolish virgin? Enti woyɛ ababaawa nyansafoɔ anaa ababaawa kwasia. Praise the Lord. Hallelujah. If you are a foolish virgin, Enti sɛ woyɛ ababaawa kwasiafoɔ a the Lord Jesus Christ will shut the door against you. Yesu ɛbɛto pono no bɛhini pono no. He said, "Get thee behind me, I know you not." Wɔse momfiri me so nkɔ menim mo. He said he doesn't know them. Wɔse ɔnim wɔ. Why? Adɛn nti? Because they failed to work on their souls. San sɛ wɔanyɛ wɔn kwa ho They adwuma. were only working on their flesh. Na wɔn honam ho adwuma na wɔyɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. All their focus was on this world. Enti nea wɔadwe nyinaa si wiase so. Colossians 3 verse 1 and 2. Kolosefoɔ nwoma eti mmiɛnsa He said, nkyɛmu baako kɔsi mmienu no. We should seek those things that are above, where Christ is seated. Wɔse yɛnhwehwɛ nea ɛwɔ soro no baabi a Yesu ɛwɔ no. And so we should cast our affections on things above Enti yɛmfa yɛ bibia nto nea ɛwɔ soro no and so. not on things on the earth. Nyɛ nneɛma a ɛwɔ asase yi so. But the foolish virgins forgot this. Na mmabaawa kwasiafoɔ no owurɛ fi wei. Praise the Lord. Hallelujah. All their focus and concentration is on this world. Nti wɔn adwene nyinaa gyina ɛda saa wiase wei so. Let me hurry up, gather money and buy the latest car in town. Maame yɛ ntɛm na mehwehwɛ sika ntɔ kaa aba so foforɔ. It's not sinful to buy the latest car. Ɛnyɛ bɔne sɛ wobɛtɔ kaa aba so o. But if your heart and everything about you is centered on this thing, Nanso mmom no sɛ w'adwene ne w'akoma nyinaa da saa de yi so a, then know that you are exchanging your eternal destination with these things. na ɛne ɛwɔ sɛ wohu sɛ wosesa baabi a wobɛdi daa kwan ne Bible awie say, no ɛma saa de wei. what shall man give in exchange of his soul? Enti twerɛ no sɛ dɛn ɛna nipa de bɛma a ɔde bɛsesa ne kra. And the Bible say, where a man's treasure is, there his heart also is. Na twerɛ no sɛ baabi a nipa agyapadeɛ wɔ no ɛhɔ ɛna n'akoma so. So if your heart is on this world, just know that you are piling or gathering treasure in this world. Enti sɛ ewiase no so na wakoma da na hunu sɛ
wɔhyehyɛ w'agyapadeɛ no ɛwɔ asase yi so. Enter yourself and ask this question yourself. Nti wankasa dwen ho. Answer. Bisa question na bua ma wo. On what do you see your heart settling always? Nti ɛdeɛ nso ɛna wakoma ɛda. Whenever you are seated, what do you think about always? Nti sɛ wote hɔ bere a wɔyɛ din no den ho na Is wodwen. it this world or heaven? Ewiase wei anaa soro. Is it marriage or heaven? Ɛyɛ awareɛ anaasɛ ɛyɛ soro. Is it work or heaven? Ɛyɛ adwuma anaasɛ ɔsoro. What do you think about always? Den ɛna wodwen ho. When you are walking up and down, what fills your mind? Nti wokɔ ba no den ɛna wodwen ho. Wherever a man's treasure is, there his heart also is. Baabi a w'agyapadeɛ wɔ no ɛhɔ ɛna ɔkra wɔ. So if your heart is always fixed on the things of this world, Nti da bia wakoma ɛda nneɛma wɔ asase wei so just a know that your treasure is in this world ɛne ehu sɛ w'agyapadeɛ wɔ asase and yi you so are a foolish virgin na woyɛ mmabaa nkwasiafoɔ no bi. because you have not gathered anything in heaven. San sɛ wonsiesie hwee ɛwɔ soro yɛ. Bible says, seek those things that are above where Christ is seated. Na twerɛ no sɛ yɛnhwehwɛ nneɛma ɛwɔ soro no baabi a Yesu teɛ. Bible says, let us look unto Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Na twerɛ no sɛ yɛnhwɛ Yesu Kristo nea ɔtumi sesa yɛn gyidie. Bible says, if our hope is only in Christ Jesus in this world, then we are of all men most miserable. Na twerɛ no sɛ yɛn nyinaa yɛni dasoɔ ɛyɛ Yesu Kristo wɔ asase yi so deɛ a. Then we are of all men the most miserable. Ɛnna nipa nyinaa mu no yɛne yɛabrabɔ yɛ basa. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Nti yɛhwɛ Yesu Kristo nea ɔtumi sesa yɛn kwagye. Christ is seated in heavenly realms. Yesu ɛte soro ahenni mu. So we are to cast our attention, our focus to where the money is, Nti ɛsɛ yɛma yɛadwen ne bibia ɛda baabi a ɔwɔ no so. and work out our salvation so that one day we will find our souls in the kingdom of God. Na yɛayɛ yɛn kwagye ho adwuma. Na da bi yɛkra A ani lot agye. have forgotten about where they will spend their eternity. Bebree na wura fi baabi a ɔbɛdi nna ɛne awieɛ no. They have forgotten about it. Yɛwura fi. All that comes into their mind is my marriage. Nea ɛba ho adwen nyinaa mu ne mawareɛ. I'm talking about those who are yet to marry. Wɔn a afei na ɔhwehwɛ awareɛ. They have fixed their gaze, their everything on marriage. Wadwen obi biara da awareɛ so. My marriage must be like this. It must be classic, must be one in town. It must be this and that. This is earthly wisdom. Ɛwɔ sɛ mawareɛ deɛ ɛyɛ fɛ ɛde sɛ ɛyɛ ɛda mu soronko. Wɔn nyinaa no ɛyɛ ewiase mu afɛfɛ. Their minds are concentrated or fixed on earthly marriages, Eti wadwen ne nyinaa yɛ asase so awareɛ. and they have forgotten about the heavenly marriage. Na ɔwura fi ɔsoro Bible says, awareɛ for no. the marriage supper of the Lamb is ready, and her bride, his bride, has made herself ready. Na twerɛ no ma yɛate aseɛ sɛ The marriage supper awareɛ no aduane no of the Lamb is ready. ɛyi oguama no Is ready, ayɛ krado. and the bride has made herself ready. Na ayefokunu no nso ayɛ krado. The bride has made herself ready. Na ayefo ba no ɔyere ba no ɔno nso wɔyɛ krado. So every day they were working out their salvations just as to be ready. Enti da biara wɔyɛ wɔn kwagye ho adwuma sɛ de bɛyɛ ɔbɛyɛ krado. What we just read, Bible saying, while they went to buy the oil, the bridegroom came, and they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. Enti nea kinkaeɛ no ɔsɛ bere a wɔrekɔ akɔtɔ bio no ayefokunu no ɛbaeɛ na wɔn a wɔasiesie wɔn ho no kɔɛ. Those that were ready went with him to the marriage, Enti wɔn a na wɔasiesie wɔn ho no ɛne ne kɔɛ. and the door was shut. Na wɔtɔ pono ni. Later, before the foolish ones came, Akyire yi na mmabaawa a aka no baeɛ. beckoning on the Lord to open the door, Wɔsrɛ sɛ Awurade bɛbue pono no. just as in the days of Noah. Sɛnea Noa bere so no He was ɛsiiɛ no. warning them every night and day Da biara na wɔbɔ wɔn kɔkɔ. until they entered the ark, Kɔpem sɛ wɔn nyinaa kɔ and adaka the no ark was closed. a wɔtoo adaka no mu. Bible says, and God opened the fountains of the heavens Na twerɛ no sɛ Nyankopɔn bue ɔsoro and broke the deeps of the deep na obie nsu no under the earth. nea ɛwɔ fam. So water was gushing from the earth Enti na nsuo apue firi asase no mu and pouring also from heaven. na ebi nso afiri soro ɛba. When they saw that danger is looming, Na afei wɔhu sɛ Nyame ani abere no
before they went pleading with Noah afei na wɔpa Noah that he should open the ark. sɛ ɔmbie adaka no. At that time, the ark was shut against them. saa bere no na watum. The same thing Bible said the door was shut against the wise, the foolish virgins. saa ara nso ɛna twerɛ no sɛ wɔto punu nim a akwasiafo no ɛka akyi. If you are not working out your salvation in fear and trembling, enti womfa suro ne aperepere anyɛ nkwagye ho if you adwuma. forget about your soul, sɛ woma wowura fi wo kra every day you can give your attention to earthly things, da biara na wode wadwen ama wiase mu things nneɛma that will not earn you eternal or everlasting life, adeɛ a ɛmma wo daa nkwa and you forget about the word of God and na your soul. wowura fi nyankopɔn asɛm ne wo kra. A day is coming, the door of mercy shall be shut. enti ɛda bi ba a ahomɔborɔ pono no A ɔbɛtum. day is coming, the door of grace will be shut. enti da bi ba a adom pono no A ɔbɛtum. day is coming, you will cry for heaven to open way, but you will not. enti da bi ba wobɛsu sɛ ɔsoro mmie kwan Bible says, strive to enter in at the straight gate. na twerɛ sɛ yɛmpere sɛ yɛbɛhyɛne ɛwɔ For kwan many, ɛtene I say unto you, shall seek to enter, but they will never be able. na dodoɔ no mese mo sɛ wobɛpere sɛ wobɛhyɛne mu A nanso day is wɔntumi. coming. ɛda bi ɛba A day is coming. ɛda bi And ɛba that day shall surely come, na saa da no nso ɛbɛba ampa that the door of mercy shall be shut. sɛ ahomɔborɔ pono no ɔbɛtum. You will cry, but you will never be allowed in. wobɛsu nanso wɔmmie wo. The Lord Jesus will never open the door yesu ɔremmie pono no because He has given us the chance, the opportunity to repent and amend our ways. ɛsiane sɛ wɔmma yɛ kwan no sɛ yɛbɛsesa na asesa yɛ tebea mu But we didn't make use of it. nanso yɛmfa nyɛ adwuma. We took it for granted. yɛde adi agorɔ. Praise the Lord. Hallelujah. Hence, the door will be shut against us. enti wɔbɛto pono nim. If you are a foolish virgin, sɛ woyɛ ababaawa akwasiafoɔ your thoughts and attention is just on the things of this world. wadwen ne nsusuyɛ ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ asase yi Let so me a put on the classic attire, the uniform, the most expensive one in town. ma memfa atade no a ne boɔden no ɛwɔ yɛtɔ no memfa no Oh, nhyɛ. let me go and buy the most expensive suit and wear. ma menkɔfa neɛ ɛfɛ paa no ɛnhyɛ. Oh, let me buy the most classic and shiny shoe and wear. metɔ mpaboa a ne boɔden. The expensive bag and wristwatch. Bag a ne boɔ sombo And wristwatch. ɛne watch ɛde bɔ nsa. And these filthy things have occupied our minds. na nneɛma fi wei ahyɛ yɛadwe mu Know ma. that a day is coming, the door of mercy will be shut towards you. yɛhunu sɛ ɛda bi ba a ahomɔborɔ pono no ɔbɛtum. Bible talked about one class of land upon which the seed fell, enti twerɛ no ɛka asase bi ho asɛm a aba no which is ɛkɔtɔɔyɛ no the one with thorns. a ɛyɛ ɛboɔ no. Bible says these are the ones that receive the word. twerɛ no sɛ wei ne wɔn a wɔgye asɛm no. And he said the thorns are the pleasures and the riches of this world, the cares of life. na nkasɛɛ no ɛne saa ewiase afɛfɛdeɛ no. He said as the thorns grow up to cover the seeds, nti bere a nkasɛɛ no ɛnyini ɛkata aduaba no so no. the riches of this world nneɛma a ɛwɔ asase wei so no and the cares of this life ɛne saa asase wei a wadome no no. shall the same way cover the seeds in their hearts. ɔse saa adekoro naa na ɛbɛ. All these three kinds of lands didn't bear fruit. nti saa nneɛma mmiɛnsa wei anso aba. So just know that if your heart is filled with the cares of this life, nti hunu sɛ wakoma ɛdi wiase wei akyi a you are so conscious of your flesh. na wo honam ko a na ɔdwen a. Know that a day is coming, the door will be shut against you. wɔne sɛ ɛda bi ba a wɔbɛto pono ni. If your soul and your heart is filled with the riches of this world, nti sɛ wo kra ɛne wakoma Let me- ayɛ ma ɛwɔ saa wiase let wei me mu try a my best to be the richest man in Ghana, memmɔ me ho mmɔden na memmɛyɛ sikani the richest guy in town, bɛrima a wɔwɔ sika ɛwɔ kuro so that ladies can follow me, girls can follow me. sɛ dɛ bɛyɛ mmaa bɛtumi adi Let m'akyi me hurry up and get one expensive car and be in town, ma menya kaa bi a ne boɔ so den that all eyes can be on me. ɛna bɛyɛ aniwa nyinaa bɛhwɛ me. Let me hold the latest phone, menkura fon a aba so foforɔ the koraa most expensive one, nea ne boɔ den paa so that all eyes can be on me. sɛ dɛ bɛyɛ aniwa nyinaa bɛhwɛ me. If these things fill your heart and your mind, nti saa nneɛma nyinaa agye w'adwen the cares of this life and the riches of this world, a wiase a wadom ne know saa that you have lost it. hunu sɛ woayera wo kra. If only in this life we have hope in Christ, nti sɛ ewiase wei mu ɛne yɛni da we are of all men most miserable. ɛwɔ nipa nyinaa mu no yɛn ɛna So yɛ if your hope is casted on these things, nti sɛ
What they were ashasani and you are not preparing a place for your soul. Now we see baby and A maukra. day is coming, the door of mercy will be shut. A debi bar. Obeto a mobile pony. If the riches of this world fills your mind and your soul, If we are see Niema and Ashawokra no akuma. that they are the only thing you think about and not your soul, Aye Niem and no who now Jena will you throw the Bible somewhere. What the Trokronko to Go to baby. church only once in a week. The penny munina that corona. When you wake up from bed, God, thank you. Oh, sorry, I no power. See, You are going to sleep, Jesus, thank you. Oh, see, yes, me Know that you are a foolish virgin. when you say, oh, yeah, about The whole day you will not read your Bible and pray to your father. and then you know, can control now, And yet you will say he is your father. na nso no wokasa ɔyɛ magya This is an error. ɛyɛ mfomsoɔ Do you know the relationship between a father and a daughter or son? na wonim anyɔnkofa a ɛda The whole agya day ne ɔba no you ntam spend 23 or 23.5 hours on foolish things. enti ɛwɔ nna no nyinaa mu no wosɛe wo berɛ nyinaa wɔ nneɛma a ɛho ni mfasoɔ And even 30 minutes is not even up to for you to give to your father. na sema aduasa Even if it is 1 hour, it is not enough. mpo dɔhwene baako kora no ɛnɔɔso And you say you know him. ɛnso wosi wonim no Know that you are a foolish virgin. hu sɛ woyɛ mbabawa You don't call upon him. womfrɛ no But when you find yourself in trouble before you say Jesus, na wode wo ho kɔhyɛ ɔhaw bi mu afei na wosu sɛ it yesu is just because of his grace that he will respond to you. ɛnam n'adom no nti ɛna wobɛfiw But a day is coming, he said, I will profess unto them, depart from me, ye workers of iniquity. I know you not. na wɔse ɛda bi ba a ɔbɛpam aka kyerɛ yɛn sɛ momfiri me so nkɔ mo nnebɔyɛfoɔ Bible said, Nim mo. but he answered and said, na kyerɛ ne sɛ ɔbua se wɔn sɛ verily I say unto you, nokware mese mo sɛ I know you not. mennim mo Bible said, therefore watch, enti monhwɛ for you don't know the day neither the hour ɛsiane sɛ monni dɔhwene anaa ɛda a wherein the Son of Man cometh. nnipa ba no ɛbɛba Prepare, because the coming of Jesus is at the door. siesie ho siane sɛ yesu ne mmaeɛ no abɛn Come back to the feet of the cross. sabra asɛnnua no ase Come back to Jesus Christ. sabra yesu nkyɛn Leave these things of the world. They ends at the grave. gyae ewiase nneɛma no ɛsiane sɛ ɛbɛwie A wasɛm day is coming, the heavens and the earth shall pass away with fervent heat, na ɛda bi ɛba a asase ne soro ɛbɛtwam and the elements within shall melt, shall be dissolved with fire. na mu nneɛma nyinaa bɛnane na ogya God afa shall wɔn. destroy everything in this world with fire. nyankopɔn de gya ɛbɛsɛe wiase nneɛma So nyinaa if your aim is to build the most classic and expensive machine in town, nti wadwene ne sɛ wopɛ sɛ wosi dan ɛsombo pa wɔ kurom know a that you will not sleep in this forever. hunu sɛ wonnam You will Nkwa die na and nyinaa. enter that small casket. wobɛwu na woakɔda saa daka This big ketea man, dakatea this no big man shall not be carried and put inside the casket with you. enti wɔmfa saa dan kɛseɛ no ɛnhyɛ adaka no mu At the end of the day, you enter the 6 feet. enti anamo nsia no ɛmu ɛna wobɛkɔ That big machine will not enter the 6 feet with you. nti saa dan kɛseɛ no ɛnhyɛ ne saa anamo nsia no mu The worst of the issue is at a time is coming. na deɛ ɛya wɔ mu ne sɛ This thing that you spent thousands, millions of cities or dollars on, nea wasɛ sika ɔpepem ade ayɛ no God shall open fire from heaven on all of them. nyankopɔn bɛbie gya They will all be So- dissolved with fire. wɔde agya bɛsɛe ne nyinaa And Solomon saw this, that all is vanity upon vanity. na solomo ehu sɛ wei nyinaa yɛ ahuhudeɛ All is vanity upon vanity. ne nyinaa ɛyɛ And we ahuhudeɛ are running after vanity things. na yɛpere ahwehwɛ ahuhudeɛ After vain things, our minds and our bodies are ahuhudeɛ ɛna forgetting about heaven. na yɛwerɛ fi A ɔsoro day is coming. ɛda bi ɛba The Lord will shut his door against you nyankopɔn bɛto ne pono if you don't prepare place for your soul. sɛ woansiesie bia ama wo kra The Lord bless you. nyankopɔn ɛnhyira wo Our time is almost up. yɛberɛ no ɛyɛ ayɛbe In case you've lost your way ebia woafom kwan no and you want to retrace your steps back to Jesus, na wopɛ sɛ wosan ba yesu mu bio or you've not given your life to Jesus na wonya mfa wo ho ma yesu and you want to give your life to wopɛ him, sɛ wode wabrabɔ ɛma no a you want to surrender or hand over your life to him, pɛ sɛ wopɛ mu ka na wode wabrabɔ ɛma can you yesu repeat after us? kaneɛ bɛka di akyi Say, Lord Jesus, ɛsɛ awurade yesu I accept that I am a sinner. megye tom sɛ meyɛ nipɔyɛni I have lost my ways. mafom kwan Have mercy upon me. hu me mmɔbɔ I accept you today megye wo ɛnnɛ as my Lord and personal Savior. sɛ me kra ne
magye nkwa. Wash my sins away with your blood. Fa umboja no horo me bone. And rewrite my name in the book of life. Na sa tworo me din ewo nkwa nwoma. Thank you, Jesus. Me da wase Yesu. The Lord bless you. Nyame nhyira. If you want to talk to us, pesa oni en kasa. you can call us now. Betimi afre en sisia. 0248 44 77 11 0248. Last week we were here. Apena etwemu no na yo ha. And then we saw something we began 2 weeks ago called the dead man. Na yehu bibi a yefi ase na otwe me no etwemu no se nipa wawu. The dead man. Nipa wawu. And we saw certain things that the dead man characterizes himself with. Na yehu nia yakafa nipa wawu. And we saw about 7 characteristics of the dead man. Na yehwe sa niema no mu nsum. That he's a man of few words or no words. Se oye nipa ni kasa swa ana onkasa. He remains resolute. Na debia no oye din. Praise the Lord. Hallelujah. He is very meek and humbled. Obre ne ho ase na ojo. He is unreceptive or insensitive to any environmental stimuli. Na emfa ho ne sania obi beye no empusu no. He is dead to the flesh. Na owu ewo honam. He is not easily provoked. Na ni bumfu basabasa. He is hospitable unto all and loves everybody. Na odobia oji obia nso atum. And we saw that the Bible said, except a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Na yehu se chro ne se agi se awuo aba atofom nyesa ejina ho kro ara. But if it dies, na se ewu a it bringeth forth much fruit. Eso aba pi. Praise the Lord. Hallelujah. So for you to bear fruit, you have to die. Enti ansa na obeso aba no agi se wawu. We saw also that na yehu se the seed is a Christian. Abano ene okristoni. And the soil is the world in which we find ourselves. Na dotie no ene ewiase na yetimu no. For you to bear fruit worthy of repentance, you must die. Nti ansa na obeso abano adi se wawu. If you don't die, you cannot bear fruit. Se wawu a untimi enso aba. So also that the kingdom of God is about fruit bearing. Na yehu se osoro hinie no eyese yebeso aba. If you don't bear fruit, nobody, Jesus Christ doesn't want you in his kingdom. Enti se wan so aba Yesu Kristo enhwehwe ewo na hinie mu. John 15 verse 1 says, I am the vine, my father is the husbandman. Na Yohane asempa no eti dunum chichemu ba ko no se mene brobe no. Na me ba ni brobe aba no. And verse 2 says, any branch in me that beareth fruit, he prunes so that it brings forth much fruit. Na yetoso mienu no ose ababiara eso no na duana eso aba no osiesie dua no so that it brings forth much fruit. So the beya ebeso abapi. And the branch that does not bear fruit, he cuts them off. Na bana mi enso no obetwa emo atwa and men gather them and throw them into the fire. Na nipa asesa ato ade agu ejam. So the kingdom of God is about fruit bearing. Enti osoro hinie no eyese yebeso aba. Bible says the sower went to sow seeds. Na chone se okuafo no kodua aba. Some fell on fertile lands, good grounds. Ebi eto asase. Some fell by the roadside. Ebi nso atoto akwan so. Some fell on stony lands. Ebi nso koto abo so. And the last group fell in tongues. Na ne twato no nso ekototo nkasem. And the ones that fell on good grounds, the Bible says these were the ones that received the word with joy and walked therein. Na ne to asase pa no so no eno na tro edi hu adanse se yen won obeji asem no na wanante wo asem nim. And they bear fruit, some in 160s and 30s. Na oso aba ebi aduasia ebi aduasa ebi nso oha.